Okay, so the first question, we're gonna go with the material of countries and nationalities. And the question is, there are text and the mark sentence true or false. Yeah, so you have to analyze the statement from the text. The first, so it's like the first statement. You don't need to read the text first, but you have to analyze the statement. The first statement is Aiko is from Tokyo. Yeah, the Tokyo, it is the keyword. The second statement, Aiko's favorite athlete is tennis player. So the tennis player is the keyword also. Lucas is from Sao Paulo. The keyword is Lucas and Sao Paulo. And then Emma's favorite athlete is gymnastic. Ya, di sini keywordnya gymnastic. Omar Egyptian and likes football and player from his country. We just mark for Omar. Okay, so after that, after analyze the keyword for the sentence, we move to the text. Ya, setelah kita analisis nih keyword dari option di sini, kita perlu langsung ke teksnya. Aiko, berarti this is the keyword is Aiko. Aiko Japanese, Tokyo is also part of Japanese, but Aiko is from Osaka ya. Jadi bukan Tokyo, tapi Osaka. So the first the first statement is false ya. So we have to eliminate the option B and the C because the first statement B and C is true. We have to choose the false option ya. The second statement, Aiko's favorite athlete is tennis player. Is still in the first paragraph. Ya, di sini habis I'm from Osaka. I'm 11 years old. My favorite athlete is Naomi Osaka. She is tennis player. Betul. Jadi second statement is true. Ya, lihat di sini. Di statement yang A sama D itu sama nih. Kita berarti langsung mau cari apa sih bedanya antara apa namanya option A sama D. Yang empat itu sama-sama ya. Kemudian yang beda itu cuman di statement nomor 3 because the A statement is false and the D statement is true. Ya, kita lihat nomor 3. Lucas is from Sao Paulo. So the keyword is Lucas. Lucas is on the second paragraph. Hello, I'm Lucas. I'm from Brazil. I live in Rio de Janeiro. Okay, so the answer is Rio de Janeiro. Jadi Lucas ini bukan dari Sao Paulo, tapi dari Rio de Janeiro. So the third statement is false. Ya, the best answer is A. Yeah, okay. We move to the next question. What is the purpose of the text? Yeah. So honestly, you don't have to read the text, but you have to. The important thing to see the option here. A, to tell a scary story about little brother. We also know if you see the text, the title is My Little Brother, yeah. But on the option is scary story, ya. Berarti cerita yang menakutkan. And then the second statement is to describe the reader's little brother. So I think if you join the klinik, kalau misal kalian tadi join di klinik, kalian tadi sudah jelasin describe the readers and then describe the writers ya. Di sini ada mirip, cuman yang beda adalah readers and writers ya. Because if you choose the B option to describe the readers, kan pembaca, berarti nggak mungkin dong pembaca berarti yang baca tuh kita, nggak mungkin kita mendeskripsikan apa namanya little brothers, harusnya adalah writers because we don't know who is the writers here ya, yang adiknya si Dava ini kita nggak tahu, jadi the best answer is to D ya. Okay, next, it still have us got material, but we take a look the question first. What does Rina look like? Look like, so it is about appearance atau secara penampilan kayak gimana sih si Rina ini ya.
Yeah, okay. We have two keyword first. A, she has short blonde hair and wear hat. Ya, dia pakai topi, kemudian rambutnya pirang, pendek. B, she has long curly hair and very tall. Ya, kemudian C, she has shoulder length black hair and wear glasses. D, she is short, red hair and blue eyes. Nah, ini kita udah dapat nih keywordnya. Baru kita beralih beralih ke teks. Kita pakai scanning aja yang mana dari keywords ini yang ada di teks ya. We take a look on the second paragraph. Di sini ada Rina has shoulder length black hair and wear glasses. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Next, it's still about have has got. Okay, what kind of book do you usually read? I don't really enjoy novel comic. I prefer books that give me new knowledge. So this is the keyword new knowledge ya. Kemudian ada I don't really enjoy novel or comic ya. Bisa dilihat di sini ada opsinya. The appropriate answer is science textbook. Kenapa? Karena si Nina ini dia nggak suka novel, romance novel. Di sini ada comic book and then mystery novel. Next, what sport do you like? I don't know, but I don't like soccer like our friends, but I prefer sport that rely on thinking skill. So this is the keyword thinking skill. Lihat di sini ada optionnya wrestling, chess, softball, fencing. Chess ya, catur karena apa namanya perlu berpikir ya. Next, it's about you have to read the dialogue first because choose the image below that matches ya. Mom's request for Mam ini itu request apa sih ke Vicky ya? Kita baca dulu. Di sini ada keywordnya adalah sweep the floor. Apa sih artinya sweep the floor? Artinya menyapu ya. Hati-hati di sini ada menyapu sama mengepel. Kalau mengepel adalah mop the floor ya. Kalau yang ini vacuum the floor, kalau yang ini clean the window. So the best answer is A. Next, it's about verb to be. In this question, you have to analyze this sentence, which are the incorrect sentence. Yang mana sih yang salah dari penggunaan verb to be? Is it the easy material? But you have to analyze, ya. Kamu perlu analisis dulu. Yang mana sih kalimat yang mana yang salah? Okay. Hello, my name is Fernand. I from South Africa. Ya, so this is the incorrectnya. Harusnya I am from, bukan hanya I from ya. It's missing I am. M-nya dia hilang. Harusnya I am from. I live in Johannesburg. I 12 years old. Harusnya apa? Harusnya I am 12 years old ya. Okay, so we have to the first sentence is false ya, incorrect. Next, the second sentence, I like music and sport. My favorite sport are rugby and my favorite player is Brian Habana ya. Oke, di sini kalian bisa lihat are. R-nya itu salah. Kenapa? Karena R itu untuk plural ya, yang mana lebih dari satu. Sedangkan di sini my favorite sport cuman rugby aja. Hanya satu. Berarti R-nya itu salah. Harusnya apa? Harusnya is. Ya, oke. So the correct answer is A. 1 dan 2. Next, it's about telling time because we have to follow the British style ya. Di sini bisa kalian lihat di sini materinya. Ingat kalau dari 1 sampai 6 itu pas. Tapi kalau dari 7 sampai 12 itu tuh. Hati-hati ya. Oke, langsung ke materinya. In this material, there is a dialogue. You have to conclude. Atau kalian bisa ambil nih summary-nya, kesimpulannya dari dialog itu apa sih? Oke. Harry, the option A, Harry has football at 3 o'clock. Di sini keywordnya football at 3 o'clock. Scanning, mana footballnya? Oke, kata Harry adalah I've got football training at 1. So the A option is false. Ya, salah. Harusnya bukan 3 o'clock tapi 1 o'clock. Next, Ben agrees to garden alone. Enggak, karena dia apa? Karena si Ben ini dari awal dia
minta tolong ya, give a hand sama siapa? Ke Harry ya. Next, they'll do the gardening at 3 o'clock. Apakah betul 3 o'clock? Lihat di sini. Uh, when are you done? Should be back by 3. Nah, di sini kayaknya udah selesai di jam jam 3. Maka yang C itu betul. Kita lihat yang ini. Di sini ada jam ya. Di sini adalah 3 lebih 55 atau kita bisa sebut 5 menit jam 4 kurang kurang 5 menit. Because we have to follow the British style, the British style should count the minute first. Jadi kita perlu hitung menitnya dulu nih, menitnya. 11 ke 12 kan 5 menit ya, jaraknya ya, 5 menit. So, dari kita hitung nih. Kita cari yang 5 dulu. 5 to 4. 4-nya apa? Ini jam 4. Kenapa tuh bukan 5 past 4? Because dari 6 ke 12 pakainya apa? Tuh, baru yang pas itu dari 1 ke 6. Bisa lihat di gambar yang di atas ya. Kayak kita skip dulu. Next, it's about shouldn't, had better, ought to ya. There is a sign kayak gini signnya ya. Kayak di sini ada free for all under 4 tenths ya. Free parking for 15 minutes. B, free order until 15th of May. Children don't have to pay. D, under 14 didn't have access to enter. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini gratis, ada tulisan free, gede banget tuh di situ free. Maka dari itu the best answer is C ya. Jadi anak-anak ini di bawah 14 tahun nggak harus bayar free masuk ya. Next di sini. The weather forecast said it's going rain heavily this afternoon. Ya. Nah, di sini jawabannya adalah di kenapa? Kita lihat. If you're heading out, you should take an umbrella. Ya. Oke. Wait a second. And then, you also blah 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 ignore the weather warnings. Di sini keywordnya ada apa? Ada ignore, had better. Oh, sorry. You should. I think it's wrong ya. Sorry. Harusnya harusnya oh, yang ini yang ketiga ya, maaf. You had better wait until the storm passes before starting your journey ya. Had better. Next, and you also shouldn't ignore. Kenapa ada ignore? Masa kita perlu apa namanya? Ignore itu bahasa Indonesianya apa namanya? Mengabaikan. Oke, mengabaikan ya. Masa had better atau should ya? Harusnya kita jangan mengabaikan ya, shouldn't. Oke. Next we move to simple present. So the simple present formula is for positive subject verb one ya. Kalau ada tambahan S-nya itu untuk she, he, it, hati-hati ya. Kemudian kalau negatifnya don't atau doesn't, don't untuk Ayu Dewi, tapi kalau doesn't untuk she, he, it. Sama untuk interrogatif juga ya. Nah, time signalnya nih ada apa aja? Ada banyak ya. Di sini kalian bisa lihat, biasanya kita ada lihat every day, every week, always ya. Itu adalah time signal dari simple present. Berarti kita bisa tahu nih ciri-ciri dari simple present lewat time signalnya. Next, di sini ada pertanyaan, which sentence is grammatically correct? Ya, he don't like eating. Kenapa salah ini? Karena dia pakai don't, harusnya karena subjeknya he, dia pakai doesn't ya. C, he doesn't like eating vegetable. Kenapa salah? Karena dia ada tambahan S-nya di sini, harusnya he doesn't like aja. Sama ya yang ini juga karena dia pakai dan. Nah, kalau yang ini gimana? Do, ini subjeknya she, atau udah berarti salah do-nya. Kita fokus ke does. Ingat, nggak ada tambahan S lagi karena udah ada di does-nya ini ya. Next. This sentence is which sentence is grammatically correct?
Ya. Oke, my father works betul, drives betul. Kenapa yang B salah? Karena nggak ada S-nya. Kok harus ada S-nya? Karena my father it's verb to subject he ya. Oke. Kenapa yang ini juga salah? Kak? Kan sama-sama works, karena di yang he drive-nya nggak ada S-nya. Jadi harusnya he drives. Oke. My father working. Salah. Kalau simple present nggak ada working atau nggak ada verb ing. Next is about countable and uncountable noun. Ya, ingat countable and uncountable noun. Countable is for the thing that we can count, ya, yang kita bisa hitung. Tapi kalau uncountable, the things that you cannot count, yang kita nggak bisa hitung. Nah, nanti bakal ada teks kayak gini. Kita fokus ke questionnya. Which of following items that the top both is a countable noun? Ya, berarti kita fokusnya adalah ke countable noun. Nah, sedangkan di sini yang A, yogurt, B, butter, C, cucumber, D, potatoes. Berarti kita coret apa? Yogurt, butternya. Karena apa? Karena dia uncountable noun. Nah, kita lihat yang Dita both di sini ya. Oke, yang mana? Kok jawabannya cucumber? Oke, kita lihat. Kita berarti fokus ke cari keywordnya cucumber sama potatoes. Di sini ada potatoes and cucumber. Oke, kita lihat. Sari pick up four oranges and bunch of grapes, and I also need some potatoes. Berarti potatoes ini siapa yang beli adalah Sari. Berarti kita udah ketahui nih kalau cucumber adalah yang dibeli sama Dita. Nah, itu jawabannya adalah cucumber. Next, too many, too much, enough ya. Ingat, kalau too many is for countable, tapi kalau too much is for uncountable ya. Oke, Rina, there is blah 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 rice in the pot. We don't need to cook more. Ya, di sini adalah kata kuncinya nih. We don't need to cook more. Ya, great. We can start serving them. Berarti apa kuncinya? Ini tuh udah cukup gitu ya. Rice in the pot. Jadi kita nggak perlu masak lagi. There is enough the rice to. Ya, oke, next. There is blah 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 salt in the soup. It tastes too salty. Ini kata kuncinya too salty. Terlalu keasinan. Yang namanya terlalu keasinan berarti apa? Too much. Kenapa bukan too many, Miss? Karena lihat salt ini adalah uncountable noun. Maka dari itu too much. Next is about ordinal number. So there is a text. You have to analyze the statement here. Which are the correct statement? Yang mana yang correct statement? Kita lihat. Hana won the grand prize for her painting. Kita perlu cari nih di sini apakah benar Hana memenangkan grand prize for her painting. Next di sini yang menang grand prize adalah Hana didn't win the grand prize but she received an honorable mention from the judges. Berarti yang satu salah. Raffi's sculpture won first prize in this competition. Apakah si Raffi ini juara pertama? Nah, di sini. The first prize went to Raffi. Berarti benar si Raffi ini juara pertama. Sari's artwork came before Hannah's painting. Sari has work came before. Kita lihat mana di sini. Hannah's painting was displayed before Sari's exhibition. Berarti harusnya apa? Sari ini bukan before tapi came after ya, salah ya. Next, nomor 4. Sari won the second prize with her painting of rainforest. Kita lihat nomor Sari. The second prize was awarded by to Sari. Berarti yang nomor 4 adalah betul. Sebentar. Painting rainforest. Sebentar. Oh, oke. Sorry guys. Bukan painting her rainforest ya, karena painting her rainforest ini miliknya siapa? Miliknya Hana nih di sini nih. Painting her rainforest miliknya Hana, maaf. Oke. Number 5. Hana received an honorable mention from the judges. Betul ya yang tadi di sini nih. But she received an honorable mention from the
from the judges. Maka jawabannya adalah nomor 2 dan 5. Next we move to preposition of the time. Ya, kita lihat. Mark the sentence true or false. The train arrives on. Salah, karena kalau jam ini bukan on, tapi at. I usually study in the evening. Good job, betul, true. At December, false, in December. Oh, is on December. Is in December. Jadi lupa. Okay. We have a holiday on Monday. True. The meeting start at noon. Betul. Berarti false, true. False, true, true. Iya. Next. Sebelah sini kita punya at. Ini udah betul. On April. Betul. In December. Betul. In salah harusnya at. In the evening. Betul. Next, we move to apa namanya, past tense ya. Kalau past tense ingat pakai verb 2, kemudian ketika negatif pakai did dan kembali lagi ke verb 1. Nah, ingat di sini ya, Miss mau jelasin kalau was, were ini untuk was untuk I, she, he, it, were, you, they, we. Bedanya apa? Bedanya kalau pakai verb 2 adalah describing an action, kalau was, were itu describing condition ya, condition or location. Kayak contohnya kalau verb 2 adalah I studied last night. Saya belajar kemarin malam. Tapi kalau yang I was tired. Kondisinya apa? Saya capek atau saya lelah. Nah, type signalnya ya kita bisa lihat di sini ada yesterday, last night, last week dan lain sebagainya. Next di sini ada true or false ya. Lihat Sarah didn't come. Betul, ini true. Did you watch it? Salah karena dia question tapi di sini pakai verb 2 lagi, harusnya did you watch ya, nggak usah pakai ed. Next, they built a tree house behind their house. Betul, true. Next, we didn't went. Salah, went-nya harusnya go. Kemudian did Lisa call you yesterday? True. He bought a new phone last weekend. Betul. Next, pas simple di sini kita gampang banget ada it. It itu was, ada their daughters, ada dia plural, ada s-nya di sini jadinya were. The goalkeeper he satu berarti was, the headmaster juga satu was. Jadi was, were, was. Next, ada simple future. Ingat kalau simple future ada will pakai verb satu, nggak ada tambahan apa-apa ya. Type signalnya kita udah tahu, tomorrow dan lain sebagainya. Nah, di sini Dina is cooking, berarti akhirannya jadi will cook. Bagas walks, Bagas will walk. Nia and Lala are meeting, jadinya apa? Will meet. I read, I will read. Arif is taking, harusnya Arif will take. Ya, next. Di sini ada making comparison stronger or weaker. Nanti bakal ada teks panjang kayak gitu. Yang mana kalian perlu paham ya, apa namanya, statementnya yang mana yang betul. Ya, kita lihat. Azam bought milk yogurt plus bread. Milk yogurt, mana yogurt? 18 ditambah milk yogurt ditambah bread. Ya. 23 azam berarti 23.000 rupiah. Ezar bought meatball and mineral water. Meatball jadinya sama mineral water 20. Maxim bought bread and mineral water. Apa namanya, roti sama mineral water cuman 10.000. Pram buat mineral water and fried chicken, mineral waternya sama ini jadi 25. Ya, oke. Maxim meal is a bit expensive than Ezar. Maxim dibanding Ezar, kita lihat. Maxim dibanding Ezar 10 sama 20 is a bit expensive, salah. Ya, harusnya is far cheap, ya. Ezar meals is far cheap than Azam. Ezar sama Azam is far cheap. Salah, harusnya farnya salah, harusnya is a bit cheap. Pram's meal is far expensive than Maxim meal. Pram sama Maxim is far expensive. Betul, karena 10 dibanding 25 jauh banget ya, betul. Maka dari itu yang C salah. Kenapa nomor 4 salah? Azam's meal is a bit cheap than Ezar. Iya, Mbak. Iya.
Azam dibanding Ezar. Oke, Azam dibanding Ezar is a bit cheap. Salah, harusnya is a bit expensive. Ya. Next, comparative adjective and superlative adjective ya. Di sini bakal ada Antartika sama Arctic. Ada statement yang mana betul. Lihat ya. Antartika has a higher average elevation than the Arctic ya. Elevation nih, ada elevation. Di sini Antartika lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding yang Arctic. Iya betul, karena 2.500 dibanding 1.000 lebih tinggi yang di Antartika. Maka dari itu statement number one is true. The Arctic is warmer than Antartika. Dari mana kita bisa lihat? Karena ya, Antartika is the largest ice sheet. Ya, tapi kalau yang di Arctic, it has less ice cover, less, ya, less and largest. Maka dari itu, Arctic is warmer than Antartika. Betul. Tiga, the Arctic has the largest ice sheet. Betul. Arctic ya? Mana ya Arctic? Enggak, salah. Harusnya ini Antartika. Next, nomor 4. Antarctica has more permanent resident than the Arctic. Oke. Antarctica has more permanent. Lihat. Nomor 3 di sini. There are no permanent human resident di Antarctica ya. Harusnya Arctic ya. Di sini Arctic mana? Nah, indigenous people live in the Arctic region. Nomor 3. Next, number 5. The Arctic has no grass and trees. Dari mana kita bisa lihat? Oke. Lihat di sini yang di Arctic. It has many species penguins and seal. Kalau ada penguin and seal berarti itu cuman ada 2 spesies ini, berarti itu menandakan apa? Nggak ada grass, nggak ada rumput, nggak ada trees, nggak ada pohon. Sedangkan kalau yang di Arctic ada polar bears, seals, ada fox. Yang ada fox berarti kan ada tree, ada pohon gitu, ada rumput. Maka dari itu yang benar adalah yang A. Next. Kita ke personal adjective ya. Kita lihat di sini which adjective that describe Omar. Oke. Omar is the first to try new things. He signed up to the school play, joined the science club, and recently starting learning Japanese just for fun. Has bully, curiosity, and energy ya. Oke, ini keywordnya curiosity and energy. Berarti dia itu penuh dengan curiosity itu keingintahuan, curious, orangnya penasaran. Energy ini maksudnya enthusiastic. Next. Rizky often interrupts others when they are speaking and insists that only his ideas are correct. He rarely listens to feedback and doesn't like working in teams. Ya, with adjective that Rizky udah kelihatan ya suka nge-interrupt, dia nggak mau dengerin yang lain ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, it's about present perfect. Nih, di sini lihat ada rumus present perfect. Ingat kalau present perfect ada perfect-perfectnya, kita perlu gunakan have, has, dan verb tiga ya. Nah, di sini ada just, already, yet. Kalian bisa lihat di sini bedanya apa. Next, di sini ya. Present perfect. We has just arrived ya. Ini salahnya has, harusnya apa have arrived ya. She have, harusnya she has ya. They has never, harusnya they have never. Try-nya jadi tried. I have finished, finishnya di finished. He has ya, bukan have ya. Oke, kita skip dulu yang ini. Nah, ini oke. Ada just, already, and yet. Kan kita cari yang are correct ya, yang betul. Kansa has just finished reading the book. Betul. 3, have you done your homework yet? Betul. Nomor 2, they have already ate lunch. Apa yang salah? Ate-nya yang seharusnya eaten, karena kita pakai verb 3. Nomor 4, Zaki hasn't seen that movie already. Already yang salah, harusnya yet ya. We have just started the project last week. Number 5, sebentar. We have just, justnya yang salah karena ini kan time-nya last week ya, harusnya already juga bisa. Oke, next ya.
Kita present perfect continuous. Apa bedanya sama present perfect doang? Kalau present perfect itu fokusnya ke apa? Ke action, ke result ya. Tapi kalau present perfect continuous adalah duration or ongoing process. Jadi fokusnya ke proses. Bedanya apa? Formulanya atau rumusnya ada been, ada verb ing, bukan pakai verb tiga. Jadi has been pakai verb ing. Next. Ini bakal ada rejumble the word ya. Tentunya kalau ada rejumble the word ada biasanya subjek dulu. Vernon kemudian has. Kenapa has? Karena dia apa namanya he ya. Kayak kalian bisa nanti pelajari sendiri ya. Nanti Miss kirimin PPT-nya di sini. Next, di sini ada gimana cara bedanya present perfect simple versus present perfect continuous. Tadi Miss udah bilang kalau present perfect ke hasil tapi present perfect continuous ke proses ya. Tom has been playing the guitar for 2 hours. Nah, ini prosesnya nih udah selama 2 jam. Tapi kalau uh, present perfect ini adalah hasil ya. He has composed 3 song already. 3 song ini adalah hasil dari selama 2 jam dia bermain gitar. Nah, gimana kalau nomor 2? We blah 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 wait for the bus since 7 a.m. and it blah 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 not arrived yet. Ada since 7 a.m. berarti ini adalah apa namanya present perfect continuous. Tapi kalau yang ini jadi belum ada bus yang datang ya. Berarti ini adalah present perfect. Seperti itu ya. Oke. Ini ada artikel, kalian bisa analisis yang mana sih yang salah ya. Kita lihat. Last weekend I went to a zoo. A zoo-nya salah, harusnya the zoo ya. We saw an elephant. Di sini ada elephants, ada with S. Kemudian ada lions. Kalau plural, jamak, kita nggak perlu ada an. Karena we saw, kita melihat sebuah elephant apa maksudnya gajah ya kan banyak berarti salah. Next, ini ada question tag. Ingat kalau statementnya positif berarti question tagnya adalah negatif dan sebaliknya. Dan ingat ini ada negatif word, berarti kalau ada kalimat seperti ini ada never-nya itu sama aja negatif, yang mana nanti tag questionnya adalah positif ya. Ingat, di sini contohnya bakal ada sebuah dialog yang mana kalian perlu fill in the blank dengan question tag ya. Hello Emma, you are from Canada. You are. Di sini berarti ada are. Berarti di sini harusnya aren't you ya. Kita berarti ke negatif. Mr. Lee, sorry, and you speak French. Harusnya apa? Speak di sini adalah di sini positif, harusnya negatif di sininya don't you ya. Kemudian you didn't visit Eurovisit, you didn't. Jadinya did you. Kenapa did you? Karena di sininya negatif seperti itu. Next, but you have traveled to Asia. You have, berarti di sininya haven't. You are enjoying. Oh, ada you are-nya di sini berarti aren't you ya. Kemudian you can swim berarti can't you di sininya. You are planning to learn, aren't you? Seperti itu. Maka jawaban yang benar adalah next, nor, neither, and so. Remember that so is agree with a positive statement. Kalau so itu untuk positive statement, tapi kalau nor, neither untuk yang negatif statement. Next, ya. I think Sally did a very well in her interview ya. I think ya, bla bla bla. She answered the question very clearly. Berarti ini tuh keywordnya I like her. Nah, ini keywordnya yang mana berarti si manajer ini setuju dengan apa yang dikatakan Mr. Shaw-nya ya. Berarti apakah so do I, apa so did I? Lihat ada I think ya. Jawabannya adalah so do I. Oke. Next, I like her, kata si manajer ini. Mr. Shaw, di sini ada I like, verb 2. Maka so did I. But I want to see other people. There is another candidate, his name is Tom. Ya, di sini adalah so do I. Ya, bukan verb 2 tapi pakai verb 1. So do I, simple present. But I haven't read.
ada negatifnya di sini. Maka dari itu kita bisa bisa pilih nor atau neither karena di sini pilihannya ada neither. Maka neither have I, and then I can read it now. Maka di sini so can I. Next, kita ke indefinite pronoun. Which one is correctly indefinite pronoun? Anyone are coming. Salah karena kalau anyone pakainya negatif. Everybody have lost their keys in the park. Everyone. Enggak mungkin ya. Anything wants to join? Enggak, karena di sini ada thing. Anyone wants to join baru. Maka dari itu option B is true. Next, ini skip dulu aja ya. Next, all of. I've looked through all the reports, but none of them contain the information we need. Next, I contract 5 students, but I haven't received a response from any one of them. Karena dia negatif. Sebelah ini, there were 5 available options, but seem suitable for the project. Kenapa some of them? Karena di sini kuncinya adalah seem. Kayaknya ya yang masuk ke project yang dibutuhkan. Collocation ya, ini gampang banget. I've been feeling really stressed today. You should take a short break. Ya, kuncinya adalah been feeling really stressed. Ya, next. The project deadline is next week. Project deadline. We need to hard work to meet the deadline tentunya. Kan itu yang di ini ya. Future form, ingat ada apa namanya? PIAF ya, prediction, intention, arrangement, fixed event ya. Hati-hati, dipelajari lagi ya. Oke, okay. Intention I'm going through fixed event, ingat ada biasanya ada waktunya ya. I will visit, bukan arrangement tapi prediction. I will ini udah benar. Will, she is saying. Ini salah, harusnya arrangement. Second conditional, ingat kalau second conditional ada dua, ada main clause-nya yang mana sama if clause-nya yang mana ya. Oke, ini ada apa namanya rumusnya if past simple plus comma would plus base form ya. Nah, nanti bakal ada pertanyaan definisi dari second conditional. Oke. The second conditional is used to talk about imaginary or unreal. Betul, yang unreal itu situation. Second conditional uses if past simple, if clause, and would. Betul. Nah, ini yang dia kenapa yang wrong statement? Karena apa? Karena sih ada past simple. Ya, harusnya apa? Simple, past simple. Sorry, past perfect harusnya simple past. Oke. Jika saya diberi kesempatan untuk bekerja di luar negeri, saya akan menerimanya meskipun itu berarti meninggalkan keluarga saya. Nah, kita perlu ke translate ke bahasa Inggris sini ya. Kayak if I was, salah, harusnya if I were ya. If I given, nggak ada tuh to be-nya, harusnya if I were. Maka dari itu option D yang benar. If I were given the opportunity to work abroad, kenapa yang salah? Karena dia pakainya could bukan would ya. Maka dari itu option D yang betul. Next is about passive voice. Remember guys, the formula is for passive voice is object ya, to be-nya menyesuaikan dengan tensesnya ya. Kemudian ada verb 3, ingat verb 3. Ya, oke. Nah, di sini tensesnya kan juga udah tulis sempat rumusnya seperti apa ya. Oke. So the passive voice ada juga the wrong statement for definition of passive voice ya. Oke. Kenapa yang di itu salah ya? The structure is typically object from to be and past participle. Kalau past participle itu pakai verb 2 ya, harusnya past pakai verb 3. Oke. Next. Di sini true or false ya, lihat. Kalau passive voice nggak ada tuh pakai verb ing. Maka dari itu yang nomor 2 salah ya. The cake were baked. Kenapa salah? Karena the cake dia singular, harusnya the cake was baked ya.
Tiga, the letter will send. Kenapa salah? Karena di sini passive voice harusnya will be sent tomorrow. Oke? Seperti itu. Next, passive voice di sini gimana kita analisis tensesnya? The project has been. Ini keywordnya has been adalah past perfect. Nomor dua, was being painted. Ada being-nya, ada was-nya. Dia past continuous. The news has been being, ya, has been. Being announced. Dia panjang, ada present perfect. Karena apa? Karena ada being-nya. Ya. Next, the answer are being checked. Ya, ada are being checked itu present continuous. Will be mah gampang ya, simple, simple future. Oke, alhamdulillah. I think that's enough. Semoga ini ya, semoga kalian tadi yang Miss apa namanya pas klinik nggak sempet jelasin semuanya. Semoga bisa clear, semoga bisa paham soal-soalnya karena ini bakal apa namanya mirip banget dengan soalnya. Oke, semoga kalian bisa lancar, bisa diberi kemudahan ketika mengisinya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.